liquid gold recipe. Do definitely try this. Ingredients: sugar 200 grams, butter 85 grams, cream 120 grams, 1 teaspoon salt, 1 tablespoon of caramel chocolate, half a tablespoon of liquid glucose. Hi all of you. Use this liquid gold caramel sauce. So let's see this recipe. Add some sugar, little bit of water. So keep stirring this sugar. This is actually, we are making it through the wet method, and we are adding water and regular sugar. Keep mixing until it melts. Now there are several theories in it. People say don't put a spatula, put a spatula and all, but it's all okay because we are using the wet method. Now to wipe down the sides, you can just sprinkle some water along the sides. See, you can see it beautifully caramelizing. You can now watch this tip, how to scoop out this liquid glucose. I just need a teaspoon of it. Just dip it in water, scoop it out, twirl it and add it to it. It just slips very easily. See that, check that everything is melted very well. You can add the fresh cream to it. Increase the temperature. So now once fresh cream is added, now you can add the butter. Stir it in very well. Now this is almost done. Now at this stage you can add salt and a little bit of caramel chocolate and just stir it in well into it. Now I switched off the stove and then let it just melt in the heat. இப்போ இது வந்து ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு liquid gold caramel sauce. இது எப்படி பண்றது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து சுகரை எடுத்து மெல்ட் பண்ணிக்கிறோம். பட் ஆனால் வெட் மெத்தடில் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் கொஞ்சோண்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணி, கொஞ்சோண்டுனா ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த சுகரை வந்து அதில் அப்படியே மெல்ட் பண்ண வச்சுட்டு then one by one you have to add the other ingredients like fresh cream, அப்புறம் வந்து butter, அப்புறம் வந்து 1 tablespoon of liquid glucose-யும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம் for a nice smooth mouth feel-காக. then towards end caramel chocolate எடுத்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு 1 tablespoon அளவு ஆட் பண்ணால் போதும். and then you get your amazing liquid gold caramel sauce. so இதை நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. this is your liquid gold caramel sauce. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட குக்கீஸ் மேலே, கேக் மேலே, ட்ரஃபிள்ஸ் மேலே, இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி பாட்டிலில் வந்து இதை ஃபில்அப் பண்ணி உங்கள் ஹேம்பர்ஸ்லேயும், தீபாவளி ஹேம்பர்ஸ்லேயும் வைக்கலாம். வீட்லேயே அதை வச்சு ஒரு நாள் நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா ஈவன் சில்ட்ரனுக்கு வந்து சீரியலோட இந்த மாதிரி மல்டி பர்பஸ் இருக்கும் இந்த லிக்விட் கோல்ட் கேரமல் சாஸ். ஸோ டோன்ட் மிஸ் திஸ் ரெசிபி. உங்களுக்கு லோ கேலரி கேரமல் சாஸ் வேணுமா, கில்ட் ஃப்ரீ கேரமல் சாஸ் வேணுமா, இந்த வீகன் வேர்ஷன் ஆஃப் கேரமல் சாஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்ம கிட்ட வந்து டேட் சிரப் இருக்கு, கோகனட் மில்க் இருக்கு, ஆல்மண்ட் பட்டர் இருக்கு அண்ட் வெனிலா எசன்ஸ். ஸோ இதை வச்சு எப்படி நம்ம வந்து கேரமல் சாஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட்டுலாஸ் எடுத்துக்க போறேன். These kind of spatulas are very useful. Now for this I am using these kind of silicone spatulas which are very useful, and I will also suggest one more tip. If you want your spatulas to last for a long time, buy these kind of spatulas rather than this kind of spatula. Okay, this are okay for very light homemade once in a time use, but after a period of time it will just separate and come. So don't go in for these type of spatulas, go in for these full silicone spatula. Okay, we'll add the coconut milk to it, date syrup, mix it well. See, add a nice 1 tablespoon of almond butter, more than 1 tablespoon. ஓகே, இப்போ நான் சொன்னது என்ன அப்படின்னாக்க வந்து நீங்கள் சிலிகான் ஸ்பாட்டுலா வாங்கும்போது இந்த மாதிரி ஹோலாக இருக்கிற முழுசாக ஒரு மோல்டாக இருக்கக்கூடிய சிலிகான் ஸ்பாட்டுலா வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் டேர்மாக வரும்.
ப்ரொஃபஷனல் யூஸஸ்க்கு இது ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி ஸ்பேட்லா வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஹோம் யூஸுக்கு பண்ணுறீங்க, ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஓகே. ஏன்னா இது செப்பரேட் ஆயிரும். ஸோ நீங்கள் நல்லா ரொம்ப லைட் மிக்சிங்ஸ்க்கு இது ஓகே. ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா இது நிறைய நாளுக்கு தாராளமாக இது வரும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்க வந்து முதல்ல நம்ம வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறம் வந்து டேட் சிரப் ஆட் பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறம் ஆல்மண்ட் பட்டர். நான் வந்து ஸ்டோர் பாட் தான் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் வந்து ஆல்மண்ட் பட்டர் வேணும்னா வீட்லேயே நீங்கள் கூட அரைச்சிக்கலாம். அதை வந்து நல்லா பாதாமை நல்லா வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது அதோட ஓன் ஹீட்டில் சட்னி மாதிரி துவையல் மாதிரி வந்துடும். அதுலேருந்து எடுத்து நீங்கள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போது இதை வந்து நல்லா மெல்ட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். So blend this very well into it, increase the heat little bit. So this is very much lower in calorie and also dairy free, and it's healthier also. Blend it as much as possible. So if you still have some lumps, feel free to just strain it, otherwise it's okay. I like it if there are some blotches of almond butter in it. Just massage the lumps well, and then you can add little bit of vanilla essence and mix it well. So you have this real intense caramelly vegan caramel sauce. So don't waste your money on buying different nozzles. Use one nozzle to create several designs. Watch this. If you want to use many nozzles without changing your cover, how to save your piping bag, how to not waste piping bags while you're piping with various nozzles. Now just fill up a piping bag and just cut the tip. Okay, don't cut too much, just cut little bit, and then drop it into a main bag like this. Okay, and then now if I want to change it to another nozzle, just remove it like this, drop the other nozzle into it, remove this nozzle, see this nozzle, this is like a beak of a bird. This will give you really perfect leaves. Watch this. Press until it becomes broad and then pull. Press until it becomes broad and pull. If you pull too much, it will come like this. Pull short. Okay. Okay.
This is your Wilton M1. This is a typical rosette. ஒரே நாசில் வச்சு பல டிஃப்ரெண்ட் டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து வில்டன் M1 இல்லைனா ஸ்டார் நாசில் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வேரியஸ் டிசைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டார் டிசைன், ரோசெட்டு, தென் பார்டர் டிசைன் அண்ட் தென் ஷெல் டிசைன் அண்ட் பிரைடட் பேட்டர்ன் எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. அதே மாதிரி வந்து ஒரே கவர், தட் இஸ் பைப்பிங் கோனை யூஸ் பண்ணி வேரியஸ் நாசில்ஸ் எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறதும் பார்த்தோம். அதில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஒரு சின்ன சின்ன போ டிசைன் எப்படி பண்ணுறது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லீஃப் எப்படி பண்ணுறது, பார்டர் டிசைனும் பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி இன்னொரு பீக் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாசிலில் வந்து இந்த நாசிலில் வச்சு எப்படி ஒரு அழகாக ஒரு லீஃப் பேட்டர்ன் பண்ணுறது அண்ட் வேர் யூ ஷுட் ப்ரெஸ் அண்ட் வேர் யூ ஷுட் ரிலீஸ் அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண நாசில் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு லீஃப் நாசில் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பீக் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு வி ஷேப்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாசில். ஓகே, அண்ட் தென் வில்டனோட M1 நாசில் இது.